హాయ్ ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ నందిని. మీకు ప్రీవియస్ వీడియోలో జావా యొక్క డెఫినేషన్ గురించి, జావా యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో జావా ప్రోగ్రామ్ని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎలా చేయాలో ఈ వీడియో ద్వారా మీకు తెలుస్తుంది. సో వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు వెబ్డి. స్టెప్స్ టు డూ జావా ప్రోగ్రామ్. స్టెప్ నెంబర్ 1, ఓపెన్ నోట్ ప్యాడ్. ఒక ఎంటీ నోట్ ప్యాడ్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలి. స్టెప్ నెంబర్ 2, రైట్ ద జావా కోడ్. ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం టైప్ చేసుకోవాలి. క్లాస్ నేమ్ అనేది నేను డెమో 4 అని ఇస్తున్నాను. ఎంటర్. ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ఓపెన్. పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main with the brackets లో capital S string of arguments, square brackets open and close and method bracket close. Enter. ఇక్కడ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అనేది ఒక మెయిన్ ఫంక్షన్. ఈ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అంటే ద పాయింట్ వేర్ ద ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. వై స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈజ్ కంపల్సరీ ఇన్ జావా. మనము జావాలో స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈజ్ మ్యాండటరీ టు యూజ్ టు మ్యాచ్ ఇట్ విత్ ఇట్స్ సింటాక్స్కి మ్యాచ్ అవ్వడం కోసం ఈ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఎంటర్. ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్. ఒక స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవ్వటం కోసం సిలో మనం ప్రింట్ఎఫ్ ఇచ్చాము, C++లో ప్రింట్ ఇచ్చాము. ఇప్పుడు మనం ఈ జావాలో system.out.println అనే స్టేట్మెంట్ని ఇస్తున్నాము. సో system.out.printlnలో క్యాపిటల్ లెటర్ స్టార్టింగ్ లెటర్ ఎప్పుడు క్యాపిటల్లో ఉండాలి, క్యాపిటల్ ఎస్, మిగతా అన్ని స్మాల్లోనే ఉండాలి. system.out.println డబల్ కొటేషన్స్ ఓపెన్. నేమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. నా నేమ్ ఇస్తున్నాను. డబుల్ quotations close, method brackets close, semicolon. I want to pause another statement. Capital letter, system.out.println, method brackets open, double quotations, Java tutorials, double quotations close, method brackets close, semicolon. system.out.println double quotations Java classes, double quotations close, method brackets close, semicolon. Enter. మెయిన్ ఫంక్షన్ యొక్క బ్రేసెస్ క్లోజ్ చేశాను. ఎంటర్. క్లాస్ యొక్క బ్రేసెస్ క్లోజ్ చేశాను. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ మెయిన్ మెథడ్ ఈజ్ రిటర్న్ వితౌట్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్? ఒకవేళ మనం స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుంది? ప్రోగ్రామ్ అనేది కంపైల్ అవుతుంది కానీ రన్ అవ్వదు. బికాస్ జావా మెథడ్ రికగ్నైజ్ మెయిన్ మెథడ్. జావా మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్ని చూస్తుంది. రిమెంబర్ దట్ జావా మెథడ్ ఆల్వేస్ లుక్స్ ఫర్ ద మెయిన్ మెథడ్. జావా మెథడ్ అనేది మెయిన్ మెథడ్ని ఎప్పుడు చూస్తుంది విత్ ఏ స్ట్రింగ్ టైప్ అరే యాజ్ ఏ పారామీటర్. స్టెప్ నెంబర్ 3, సేవ్ ద ప్రోగ్రామ్ యాజ్ .java ఎక్స్టెన్షన్. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ని ఫైల్స్లోకి వెళ్ళి సేవ్ యాజ్ అని క్లిక్ చేసి, నేను ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ సేవ్ అవ్వటం కోసం ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఆ ఫైల్ ప్రాజెక్ట్ జావా ఉంది చూడండి, అది ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ డెమో 5
డాట్ జావా అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ సేవ్ యాజ్ టైప్లో ఆల్ ఫైల్స్ పెట్టుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఆల్ ఫైల్స్ అని పెట్టుకున్నాక చూడండి, ప్రీవియస్ నేను ఏ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే సేవ్ చేశానో అవన్నీ ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేసుకున్నాను. నెంబర్ 4, ఓపెన్ CMD. మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క అవుట్పుట్ చూడడం కోసం విండోస్లోకి వెళ్ళి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనే ఫైల్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసుకొని cd/enter. స్టెప్ నెంబర్ 5, ఓపెన్ ద డ్రైవ్ దట్ యూ సేవ్ ద ప్రోగ్రామ్. మనం ఏ డ్రైవ్లో సేవ్ చేసుకున్నామో ఆ డ్రైవ్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. స్టెప్ నెంబర్ 6, సెట్ ద జావా పాత్. మనం ఏదైతే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసామో వెళ్ళి ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ కాపీ ద పాత్ ఆఫ్ ద JDK bin డైరెక్టరీ. ఇప్పుడు మనం ఫైల్స్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు సెట్ పాత్ కోసం సెట్ పాత్ ఈక్వల్స్ టు డబల్ కొటేషన్స్, ఫైల్స్లోకి వెళ్ళి ఇక లోకల్ డిస్క్ Cలో జావా అని క్లిక్ చేసి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లోకి వెళ్ళి జావాని క్లిక్ చేసి JDK క్లిక్ చేసి బిన్ యొక్క అడ్రస్ని కాపీ చేసుకొని, సో బిన్ యొక్క అడ్రస్ ఇక్కడ పైన ఉంటుంది. సో Ctrl+C కాపీ చేసుకొని మనం ఏదైతే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసుకున్నామో ఆ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో Ctrl+V, డబల్ కొటేషన్స్ క్లోజ్, ఎంటర్. Step number 7, compile the program JDK. To compile the Java program, we use the command javac. మనం ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అవ్వడం కోసం javac అనే మనం చేసిన ప్రోగ్రామ్ని ఏ ఫైల్లో అయితే సేవ్ చేసుకున్నామో ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. సో నేను ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ జావా అనే ఫోల్డర్లో నేను చేసిన ప్రోగ్రామ్ని సేవ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు కంపైల్ చేసుకోవాలి. కంపైల్ చేసుకోవడానికి ఒక కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాము. అది ఏంటంటే జావాసి అని ఇచ్చి మనం చేసిన ప్రోగ్రామ్కి క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇచ్చుకొని .java అని ఎంటర్ చేసుకోవాలి. ఎంటర్. ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ లేవు కాబట్టి అవుట్పుట్ కోసం వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం కంపైల్ చేయాలి. స్టెప్ నెంబర్ 8, చెక్ ద ఎర్రర్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. మనం చేసిన ప్రోగ్రాంలో ఎర్రర్స్ లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఎర్రర్ ఉంటే రన్ అవ్వదు. అది ఎలానో చూపిస్తా చూడండి. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రాంలో ఒక బ్రాకెట్ అనేది తీసేసాను. ఇప్పుడు సేవ్ చేసుకొని ప్రోగ్రామ్ని కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళి javac స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ demo5.java ఎంటర్. చూడండి ఇక్కడ ఒక ఎర్రర్ అనేది చూపిస్తుంది. ఏంటి? రీచ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ వైల్ పాసింగ్. మనం ఇక్కడ ఒక ఫ్లవర్ బ్రేస్ అది డిలీట్ చేసాము. సో ఎర్రర్ అనేది చూపిస్తుంది చూడండి. సో ప్రోగ్రామ్కి కరెక్ట్గా ఎన్ని బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేసామో ఎట్ ద ఎండ్ అన్ని బ్రేసెస్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు అక్కడ ఫ్లేవర్ ప్రాసెస్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చూడండి ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అయ్యింది. స్టెప్ నెంబర్ 9 రన్ ద కోడ్. ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ చేసుకోవాలి. సో జావా స్పేస్ మనం క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చామో demo4 డాట్ అవసరం లేదు .java demo4 అని ఇచ్చి ఎంటర్ నొక్కితే సీదా అవుట్పుట్. స్టెప్ నెంబర్ 10 సీ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు మనం చేసిన ప్రోగ్రామ్కి అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా, ఇంతే ప్రోగ్రామ్. సో ఈ విధంగా మనం జావా ప్రోగ్రామ్ని స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు బేసిక్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ని మనం చేసాం. నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇది స్టూడెంట్ లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో బియాండ్ సాఫ్ట్వేర్ లెవెల్లో జావా అనేది వేరేలా ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్ లెవెల్లో మనం ఇలానే చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ నందిని బై జశ్వంత్ ఫ్రమ్ ద వెబ్డి. థ్యాంక్ యూ.